Hi students, welcome to Time Institute. Now we are going to study something about atoms and nuclei. Atoms and nuclei அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு, அதை பத்தி பார்க்க போறோம். ரைட், அதுல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா பத்தி பார்க்க போறோம். We are going to see something about atomic spectra. Now, what is an atomic spectra, sir? எனக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசலாம். அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் பத்தி, அதோட ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸை பத்தி இன்னைக்கு பேச போறோம். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆட்டம் லோயர் எனர்ஜி லெவலில் இருக்கும்போது குறைவான எனர்ஜி இருந்தாலே லோயர் எனர்ஜி லெவலில் இருந்துடலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா அது லோயர் எனர்ஜி லெவலில் இருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல் போகுது. ரைட்டா? ரைட். இப்போ அது ஹையர் எனர்ஜி லெவலில் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்து செகண்ட் லெவல் போயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஆட்டம் என்ன பண்ணுது, ஹையர் லெவல்ல இருந்து லோயர் லெவல் வரும்போது அது எடுத்துக்கிட்டது இல்லையா, முதல் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு மேலே போச்சு, ஹையர் லெவல் போச்சு. இப்போ அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி அதை ரேடியேட் பண்ணிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். அந்த ரேடியேஷன் ஒரு டிரான்சிஷனுக்கு, அதாவது செகண்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் வருது, தேர்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் வருது, வேரியஸ் ஆர்பிட்ஸ்க்கு டிரான்சிட் ஆகும்போது அந்தந்த டிரான்சிஷனுக்கு there will be one particular wavelength that is being coming out. ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த் வெளியே வரும். அந்த வேவ்லென்த்தை பத்தி படிக்கிறது தான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம், ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இதுல யார் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்க பேர்லயே ஒரு 5 டைப் ஆஃப் சீரீஸ் இருக்கு. அந்த சீரீஸ் பத்தினா யார் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதை பத்தி பார்க்க போறோம். ரைட், திஸ் இஸ் த இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் today's class. Now let us see what it is. When hydrogen atom is excited, it returns to the ground state by emitting the energy it has absorbed earlier. ஏற்கனவே வந்திருந்தது கொடுத்துட்டு இருப்போது. This energy is given out in the form of radiations of different wavelengths as the electron jumps down from the higher energy level to லோயர் எனர்ஜி லெவல். எலக்ட்ரான் வந்துட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்துட்டு ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போச்சு. இப்போ அதே எலக்ட்ரான் ஹையர் லெவல்ல இருந்து லோயர் லெவலுக்கு வருது. வெளியே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் கிவ்ஸ் அவுட் சம் லைட். ஓகே, அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இதுல. That is of different wavelengths. The transition between different orbits will cause different wavelengths. So now listen, the atoms in the lower energy level, the electrons in the lower energy level, they are given some energy and it goes from level 1 to level 2. இங்க இருந்து மேலே போயிடுச்சு, எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு கீழே இருந்து மேலே போயிடுச்சு. இப்போ அது எக்ஸஸ் எனர்ஜியோட லெவல் 2ல இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுட்டு செகண்ட் லெவல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வரும்போது இட் கிவ்ஸ் அவுட், அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி வந்துட்டு இது கொடுக்குது. இட் கிவ்ஸ் அவுட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ். தட் இஸ், இட் இஸ் கிவிங் அவுட் அ ஃபோட்டான் of one particular wavelength. We are going to study about them. Right? If the atom goes to a state of lower energy level, it emits a photon. Right, sir? Now, these constitutes of spectral series, which are characteristics of the atom emitting them. Right? And when these are all absorbed by using a spectroscope, they are imaged as sharp vertical lines of single color. So இது வந்து ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த டிரான்சிஷன்ஸ் எல்லாமே ஷார்ப்பா ஒரு கலரா ஒரு இமேஜஸா கிடைக்கும். These are imaged as sharp and straight vertical lines of single color. Okay sir, now let us see spectral series of hydrogen spectrum என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். Spectral series வந்துட்டு என்ன இருக்கு? There are 5 series as I said you earlier. First one is called as Lyman series, second one is called as Balmer series, then you have Passion series, then you have got Bracket series, and lastly the Fun series. Okay, இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி பேர் வச்சிருக்கீங்கன்னா, whoever discovered it, Lyman discover பண்ண series is called as Lyman series, whatever series was discovered by Balmer is called as Balmer series, and so on. Right sir? Now let us see what they are அப்படின்ட்டு. Now according to Bohr's theory, the wavelength of radiation emitted from the hydrogen atom is given by 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where r is called as Rydberg constant. Its value is 1.07 into 10 power 7 meter power minus 1. Right sir? That's the value of Rydberg constant. Now n2 is your outer orbit and n1 is your inner orbit. So n2 is your outer orbit and n1 is in your inner orbit. Right sir? So this is your boardல இருந்து நமக்கு wavelength கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான். This is most important. In your board they will come for 2 marks and neatly நிறைய sums are. Now let us look at this diagram carefully and closely also. Now see, there is something called as Lyman series. Lyman series இங்க பாத்தீங்கன்னா first level n1, n2, n3, n4 அப்படின்ட்டு எல்லா ஆர்பிட்டுக்கும் பேர் கொடுத்திருக்கோம். 1 2 3 4 அப்படின்ட்டு லைனா கொடுத்திருக்கோம். Right sir? Now you can see second orbitல இருந்து first orbit வந்தாலோ, தேர்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்தாலோ, ஃபோர்த்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்தாலோ, ஃபிஃப்த்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்தாலோ, எங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வந்தாலோ அந்த சீரிஸ் என்ன சீரிஸ்னு சொல்லுவோம்? லைமன் சீரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன சீரிஸ்னு சொல்றோம் சார்? லைமன் சீரிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். Similarly, when you have some other thing like Balmer series, here you can see that the orbit is second orbit. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் செகண்ட் ஆர்பிட் மட்டும்தான் இருக்கு. செகண்ட் ஆர்பிட்ல எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it comes from any orbit like தேர்ட்ல இருந்து செகண்டுக்கு வருது, அண்ட் ஃபோர்த்ல இருந்து செகண்ட், ஃபிஃப்த்ல இருந்து செகண்ட், சிக்ஸ்த்ல இருந்து ஃப்ரம் எனி ஆர்பிட். லைக் it comes and lands on which orbit, sir? Second orbit. Now that series is called as what, sir?
Balmer series. Similarly, if the atom comes from any orbit to the third orbit, then you call it as Paschen series. Then you got bracket series, Fund series, and so on, right, sir? Let us see one by one in detail. Okay. Lyman series. So what are Lyman series? The lines corresponding to the transition from outer level, that is second level, n2 is from 2, 3, 4 up to infinity to the first orbit. n1 oda value 1 ah irukkum, n2 oda value 2 la irundhu infinity varaiku edhu venala irukkalam. So that line is called as Lyman series, and the formula is given as 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by n2 square, that is 1 by lambda Newborn solla. Where it lies appadina, it lies in your ultraviolet region of electromagnetic spectrum, right, sir? Then you got something called as Balmer series, whereas in Balmer series, n2 can be from 3, 4, 5 up to infinity, whereas n1 value will be 2 alone, right? n1 value 2 மட்டும் தான் இருக்கும். So 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 பதில் 2 போட்டு, and n2 க்கு பதில் எது வேணாலும் இல்லலாம், 3, 4, 5, 6 எது வேணாலும் இருக்கலாம் up to infinity. So you get something called as Balmer series. இது எந்த ரீஜன்ல இருக்கும் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will be in the visible region. Okay, so this is obtained only in emission spectra, unlike your Lyman series. Okay, now going back to your Paschen series, இங்க வந்துட்டு of course n2 வந்து 4 ல இருந்து எது வேணாலும் இருக்கலாம், n1 வேல்யூ வந்து 3 ஆ இருக்கும். Okay, so that 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus n2 square. n1 வேல்யூ மட்டும் ஃபிக்ஸட் தான் 3, n2 வேல்யூ என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் from 4 to எது வேணாலும். So this is in the infrared region. This is also obtained only in your emission spectrum. Okay, bracket series here, n1 value is 4, n2 value will be from 5 to infinity, and value substitute பண்ணலாம். Then this will be in infrared region. Okay, then you have got your Fund series. Fund series ல வந்து n1, n2 ல n1 value வந்து 5 இருக்கும், n2 value என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, this will also lie in the infrared region, right, sir? So this is about your spectral series. Okay, I hope you have enjoyed this video. கண்டிப்பா இது பாருங்க, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு क्वेश्चन, அடிக்கடி நீட்ல கேக்குற ஒரு क्वेश्चन தான். Okay, let us see the questions in the next video. Okay, thank you guys.